Дребезжащий звонок будильника не разбудил Люду. К этому времени она уже лежала с широко распахнутыми глазами, давно привыкнув просыпаться в это время без всякого будильника. Его она заводила каждый вечер по привычке, выполняя это действие машинально, как и все остальное. Женщина спустила ноги с кровати, накинула на себя халат. Зайдя на кухню, поставила на плиту чайник. Пока он закипает, пошла в ванную. Все как всегда. Обычное утро, ничем не отличающееся от других. Освежившись, женщина заварила себе быстро растворимый кофе, плеснула молока. Единственное, чем можно было хоть как-то разнообразить утро, это завтрак. Поразмыслив несколько секунд, пожарить ли ей яичницу или сделать бутерброды, Люда остановилась на бутербродах с маслом и сыром. Она позавтракала, вернулась в спальню, взглянула на разобранную кровать. Иногда очень хотелось послать все к черту и оставить кровать в таком виде. А в конце концов, кто ее видит, кроме нее? Последний раз в квартиру заглядывала соседка с первого этажа попросить соды. И было это 1,5 месяца назад. Людмила вздохнула и аккуратно застелила койку. Ладонью расправила складочку. Привычка вторая натура. И, наверное, все-таки аккуратность у Люды была в крови. Сейчас она поедет на работу, оставив квартиру в идеальном порядке. На кухне после завтрака вымыта чашка, тарелка. Нигде ничего не валяется. Все на своих местах. Люда приучила себя к этому давным-давно, когда-то надеясь, что в квартиру нагрянет неожиданный и волнующий гость мужского пола. Каким он будет, Люда не знала, но часто мечтала об этом. Опять же, когда-то давно. Сейчас она мечтать уже перестала, но квартиру так и содержала в чистоте. Перед выходом Людмила мельком бросила на себя взгляд, висящее в прихожей зеркало. Не за что глазу зацепиться. Обыкновенная серая мышь. Волосы гладко убраны в аккуратный пучок. Одежда темных оттенков. Людмила считала, что в ее 35 лет ярко одеваться не стоит. Вызывающе может выглядеть только молодежь. И когда-то она тоже носила и оранжевый пуховичок, и изумрудный свитер. Не помогло. Замуж Люду так никто и не позвал. В 25 лет были какие-то вяло текущие отношения с не очень привлекательным молодым человеком. Люда не была в него влюблена, но замуж выйти была готова. Однако сам парень к этому не стремился. Помурыжив Люду 2 года, он встретил более привлекательную девушку. Людмила очень хорошо помнила их последний разговор. «Люда, извини меня, пожалуйста. Ты очень хороший и добрый человек, хозяйственная, спокойная. Когда-нибудь ты станешь идеальной женой. Но только не для меня. Я много думал и все-таки понял, что любовь и страсть важнее спокойствия. Мне нужна другая. Вот так-то». Тогда Люда навсегда усвоила урок, что ее невозможно полюбить, хоть и долго не могла с этим смириться. Вот спрашивается, почему? Она же не урод какой-то. Внешность вполне себе среднестатистическая. Ну, может быть, нос чуть большеват. И симпатичной ее можно назвать с большой натяжкой. И что? Неужели нельзя полюбить за душу? Шли годы, а душа Люды так никому и не понадобилась. И в 35 лет она чувствовала себя почти что дряхлой старухой, жизнь которой давно устаканилась, и никаких изменений в ней уже не произойдет. Иногда хотелось взбунтоваться, сделать что-то из ряда вон выходящее. Например, не застелить постель. Ну или повыть на луну. Трясясь в битком набитом вагоне метро и держась за поручень, Люда иногда развлекала себя тем, что разглядывала лица пассажиров и пыталась угадать, как они живут. Ждет ли кто-то их дома, или они так же одиноки, как она сама. Вот серьезный мужчина в дорогом пальто. Брюки на нем выглажены с идеальной стрелочкой. Явно женская рука. Конечно же, дома ждет его жена. Вот девушка сияет и все время переписывается с кем-то по телефону. С ней все ясно. Ага, вот совсем пожилая бабуля. Но и она не выглядит несчастной и одинокой. Люда перевела взгляд чуть ниже и наткнулась глазами на морду. Да, настоящую морду холеного кота. Он выглядывал из-за облезлого воротника пальто бабушки. Время от времени старушка поглаживала кота по голове и шептала ему что-то успокаивающее. Она тоже не одинока. У нее есть кот. А что мешает мне завести кота? Внезапно подумала Люда. Больше не придется возвращаться в пустую квартиру. Кот будет ждать меня там по вечерам. Да, он будет мусорить, рвать обои, но зато будет за кем убирать и о ком заботиться. Как мне это раньше в голову не приходило? Доехав до своей работы, Люда только укрепилась в этой мысли и
и поднялась на 3-й этаж в хирургическое отделение, где работала процедурной медсестрой в приподнятом настроении. Делая уколы и перевязки, она шутила с пациентами. А когда освободилась, побежала посидеть на посту и поболтать с Альфией. Альфия, как и сама Люда, работала тут много лет. Медсестры уже давно стали подругами. «Слушай, я решила себе кота завести», — заявила Люда. «У вас же есть кот?» «И не один», — мрачно заявила Альфия. «Недавно мой младший с улицы приволок еще одного блохастика. Как не луплю, гадит по углам и все. Ты даже не представляешь, сколько проблем с этими комками шерсти. Уронили 10-летний фикус. И мало того, что испортили растения, так еще и растаскали землю по всей квартире. Я до ночи все отмывала». Чем больше Альфия отговаривала Люду от кота, тем больше та укреплялась в мысли и только улыбалась в ответ на рассказы о проделках котов подруги. «Ой, ну раз уж ты решила нажить проблем на свою голову, то бери породистого. Говорят, они умнее», — вздохнула Альфия. «Умнее и красивее. Бенгальского хочу». Вспыхнули глаза Люды. Она даже достала из кармана халата телефон и начала листать объявления. Цены на бенгальских котов ее не порадовали. В деньгах Люда не нуждалась, но вся зарплата у нее уже была расписана. Часть своей зарплаты она всегда откладывала, копя на черный день. Это стало традицией, и лезть в эти накопления Люда не хотела. «Ты бы лучше вместо кота подработку себе нашла», — заглянула через плечо Люды Альфия. «Вон, смотри, объявление. Одинокому мужчине требуется делать уколы на дому. И копеечка лишняя, и разнообразие какое-то. Да и адрес недалеко от твоего дома». «Точно», — кивнула Люда. «Подработаю и куплю самого лучшего котенка, с родословной и документами». Она решительно набрала номер, указанный в объявлении. Мужчина, взявший трубку, спросил, кем она работает, умеет ли делать уколы. Узнав, что Люда работает медсестрой, обрадовался и уточнил, когда она может к нему подойти. Вечером, стоя перед домофоном незнакомого подъезда, Люда разволновалась. Сейчас то, на что она с легкостью решилась утром, казалось ей авантюрой. Войти в квартиру к незнакомому мужчине было как-то страшно. Хотя, судя по голосу, мужчина этот явно не молод. Так и оказалось. Человеку, впустившему Люду в квартиру, было явно за 60. 65, как позже сказал ей Анатолий Львович. Так звали мужчину. У него болели суставы, и терапевт прописала ему уколы. А ходить каждый день в поликлинику и простаивать там длиннющие очереди с больными ногами мужчина не хотел. Анатолий Львович, несмотря на возраст, выглядел очень даже презентабельно. Густые волосы на его голове были черными, как смоль. Люда заподозрила, что эти волосы крашеные, и убедилась в этом позже, зайдя в ванную комнату помыть руки и увидев там тюбик краски для волос. Это и не вызвало в Люде негатива. Молодится человек. Хочет лучше выглядеть, что же в этом такого? Зато аккуратно постриженная бородка у него совсем седая. И в сочетании с волосами это создает такой необычный контраст и выглядит очень даже привлекательно. Анатолий Львович сам был очень корректен и учтив. Пока Люда делала ему укол, мужчина рассказал, что всю жизнь работал научным работником. «Что же, это очень многое объясняет», — подумала тогда Люда. Сделав укол, она немного задержалась в квартире Анатолия Львовича, выслушивая его рассказы о себе. А перед уходом мужчина поцеловал ей руку. Это было приятно. Домой Людмила вернулась намного позже, чем обычно. И это тоже неплохо. Хоть какое-то разнообразие. С тех пор каждый вечер после работы Люда шла не к себе домой, а к Анатолию Львовичу. Делала ему укол, а потом они подолгу болтали и даже пили чай. Люде становилось немного жалко, что 10 дней, на которые назначены уколы Анатолию Львовичу, так быстро пролетели. Ей очень нравился спокойный и интеллигентный мужчина. Нравилось с ним разговаривать и проводить вместе время. Однако и сам Анатолий не собирался так просто отпускать Люду. Последний день после того, как он расплатился с ней за уколы, мужчина вызвался проводить Людмилу до дома. Она слегка смутилась от подобного предложения, но против не была. Анатолий Львович проводил женщину до подъезда, галантно поцеловал руку и удалился. А на следующий день, выйдя из метро, когда возвращалась с работы, Люда увидела в толпе знакомую черноволосую голову. Анатолий Львович крутил головой, явно разыскивая ее. «Людочка!» — кинулся он к ней, увидев. «А я ведь решил вас встретить. Я же знаю, во сколько вы возвращаетесь с работы. Вот и выжидаю тут. Знаете, эти 10 дней, пока вы делали мне уколы, были прекрасны. Целый день я ждал, пока вы придете, и словно бы оживал.
А сейчас мне стало немного грустно от того, что мы больше не увидимся. Может быть, прогуляемся?» Люда и сама не понимала, почему она с такой радостью согласилась. Но то, что говорил Анатолий, находило живой отклик в ее сердце. Она и сама, спеша к нему по вечерам, чувствовала себя живой, нужной кому-то, кто-то ее ждал. Они прошлись по улице, даже посидели в кафе. И плевать женщине было, что их принимают за папу с дочкой. Ей было хорошо. Через пару дней Людмила пригласила Анатолия зайти к ней. Там и случилось между ними то, что случается между мужчиной и женщиной. Получилось это как-то коряво, неловко. Анатолий потом извинялся, говоря, что не молод, и в следующий раз, возможно, получится лучше. Люда зацепилась за слова «в следующий раз». Значит, Анатолий собирается продолжать с ней встречаться? У них что, отношения? Мужчина подтвердил ее догадки. «Людочка, я уже не молод и очень одинок. Ты знаешь, что моей жены не стало 17 лет назад, а взрослый сын живет очень далеко. Может, это звучит очень глупо, но я хотел бы предложить тебе замужество. То, что произошло сегодня между нами, не главное. Главное – это родство душ, а с тобой я его ощущаю. Нам же хорошо вместе, Людочка, прошу тебя, подумай». Людмила думала. Она даже посоветовалась на работе с Альфией, отчего подруга пришла в ужас. «Да ты с ума, что ли, сошла? Зачем тебе этот старпёр? Между вами 30 лет разницы. Сама говоришь, у него почти ничего не получилось в этом самом, ну, ты поняла. Если только квартира у него хорошая. Он же тебе официальный брак предлагает?» Анатолий Львович предлагал Люде официальный брак. И квартира у него была более чем хорошая. Просторная, трехкомнатная. Но, соглашаясь выйти замуж за 65-летнего мужчину, Люда думала не о квартире. Рядом с этим человеком ее жизнь стала совсем другой, разнообразной. Ее вечера больше не были похожи один на другой. Кто-то ждал ее после работы. Людмила с Анатолием не устраивали торжество. Они просто расписались под недоуменным взглядом регистраторши. Пошли домой и попили чаю с тортиком. Вот и вся свадьба. К тому времени Люда уже переехала жить к Анатолию, а ее квартиру мужчина предложил сдавать. Сдавать прямо с мебелью. «Людочка, ты не переживай», – заверил ее мужчина. «У меня есть очень хорошие знакомые, семейная пара. Они порядочные, и дела с ними я буду сам вести. Раз в месяц буду приходить за квартплатой и проверять твою квартиру. Понимаю, что тебе это неудобно делать». Люда была рада, что кто-то берет на себя заботы о ней. Правда, спать мужчина сразу предложил в разных комнатах, объяснив, что так будет удобнее им обоим. После росписи мужчина решил конкретно подправить свое здоровье и прокапать себе лекарство, которое раньше казалось ему дороговатым. «Людочка, ты же не против, если я куплю его на деньги от сдачи твоей квартиры? Я делаю это только ради тебя. Тебе же нужен бодрый муж». Люда была не против, и Анатолий накупил себе лекарств, почему-то все время забывая покупать продукты. Продукты приходилось покупать женщине, теперь уже на двоих. Откладывать часть зарплаты, как прежде, у Люды не получалось. К тому же Анатолий оказался необычайно привередлив в еде и просил покупать то, что самой Люде иногда казалось транжирством. Каждый вечер Людмиле приходилось ставить капельницы Анатолию, а по утрам вставать пораньше, чтобы померить ему давление и уровень сахара. «Раз уж у меня жена медсестра, я обязан следить за своим здоровьем», – шутил Анатолий. На следующий месяц, получив деньги от сдачи квартиры Людмилы, Анатолий заявил: «Люда, ты же не против, если я куплю себе новую кровать? Мое место уже на свалке, а с моими суставами нужно спать в комфорте». Люда была не против, хотя сама почему-то спала в другой комнате, на старом продавленном диване. Потом мужу понадобился новый тонометр. Да не абы какой, а самый дорогой. Ортопедическая подушка и матрас. В общем, денег от сдачи квартиры Люда не видела. Еще и собственная зарплата уходила у нее на продукты и коммуналку. К тому же Анатолий стал очень требовательным в плане здоровья. Он мог позвонить женщине посередине ее рабочего дня и пожаловаться на высокое давление. Люда мчалась через весь город, чтобы сделать мужу укол. Постепенно в ней начало нарастать недовольство. Тем более, что прежних разговоров по душам с Анатолием у нее уже не было. Обсуждали они только его здоровье, его комфорт. Последней каплей для женщины стал ее разговор с соседкой по лестничной клетке. В тот день она бежала домой с работы, потому что Анатолий попросил ее поторопиться, так как ему показалось, что у него поднимается сахар. Люда бежала по лестнице, не дождавшись лифта, и увидела соседку, открывающую соседнюю дверь.
Она вежливо поздоровалась, а соседка прищурилась. «Что, неужели и правда наш Толя нашел себе сиделку?» «Я не сиделка, я жена. Мы с Анатолием поженились», — вежливо ответила Люда. «Так вот я и говорю. Ты что, думаешь, ты первая, что ли, такая?» С тех пор, как у Толи жена умерла, ему прекрасно жилось, и он говорил, что сроду больше не женится. А как здоровье начало подводить, засуетился. Он многих тут замуж звал, даже меня, только с условием, что я буду за ним ухаживать, забыв о себе. Я что, дура, что ли, на такое соглашаться? Потом он начал по объявлениям искать. Помоложе выбирал и с медицинским образованием. «У тебя есть медицинское образование?» Люда растерянно моргала, не в силах поверить в слова соседки. Та догадалась. «А чего ты так удивляешься? Он тебя что, в известность не поставил, что сиделку для себя ищет? Во дает! А еще он раньше хвастался, что за него любая замуж пойдет, думая, что его квартира потом достанется. А он-то эту квартиру давным-давно сыну своему отписал». Люда не успела ничего сказать, как из двери высунулся Анатолий Львович. «Людочка, да не слушай ты эту сплетницу. «Все, что мне нужно, я уже услышала», — заявила Люда и, оттеснив от двери мужа, прошла в квартиру. «Звони своим квартирантам, Анатолий. Пусть они съезжают немедленно. Завтра я вернусь в свою квартиру». «Но так не делается, Люда», — лепетал Анатолий. «Ты что, обиделась? Неужели тебе так сложно ухаживать за мужем?» «Ты мне не муж», — отрезала Люда. «Ты пациент. Только непонятно, почему я еще за это должна была платить. Сегодня я переночую у подруги, а за вещами заеду, когда освободится моя квартира». «Ну и катись», — зло выплюнул переставший притворяться мужчина. «Кому ты нужна-то, страшилка? Радовалась бы, что замуж взяли». Через несколько дней Люда отдраила свою квартиру после чужих людей и, положив на место каждую свою вещицу, выдохнула. Ну вот, все по-прежнему. Заявление о разводе она уже подала, и все вернулось на круги своя. Хотя почему вернулась? Кота-то завести она все еще может. Только не надо больше жмотничать и откладывать покупку. В тот же день Людмила входила в незнакомую квартиру, и навстречу ей смешно семенили несколько полосатых котят. Маленькие бенгальчики. Котят продавал улыбчивый молодой мужчина, примерно ровесник Людмилы. «Вы знаете, я живу один», — объяснял продавец. Чтобы не было одиноко, завел себе кошечку. Кошечка скучала, пришлось ее свести с котом, и вот. Растерянно показал мужчина на котят. «Мне же надо их куда-то теперь девать. Я, наверное, дорого продаю. Хотите, я снижу цену?» «Не надо», — улыбалась Люда, сев на корточки и протягивая руки к котятам. «Я готова заплатить, если только вы отдадите мне вот этого красавца. Только я еще не знаю, как за ним ухаживать. А я вас научу. Всему научу, если только вы захотите». Люда подняла голову и посмотрела на мужчину. Он приветливо улыбался. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation.
Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations.
Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. "Probably Sam." Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. "Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized." Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. "All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason." "What? You're coming with me, right? I have urgent work to do." "I trust you, which is why I'm entrusting this to you." "Please." Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, "Yes. That's Nick for you." Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, "I'm very sorry." Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, "Get his boss here immediately." It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. "What is that idiot doing?" "All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next." Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. "If I can be of assistance, I'd be happy to join you." I obediently followed Nick, and we flew to New York.
When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry." Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client.
What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father.
I hope to bring back the days when we could laugh together as we once did.